Hi Metalheads, willkommen zu Metal Trapper schon mal 928 am 28.05.2025. Schön, dass ihr dabei seid zur letzten Show in dieser Woche. Was war es wieder gewesen? Eine geile Woche. Dank euch da draußen. Schon mal alle gegrüßt. Das ist eine vorproduzierte Sendung. Das heißt, ich begrüße euch jetzt und danach wieder mal kurz, wenn ich mal wieder die nächste Band ansage. Heute haben wir zwei geile Projekte. Das eine ist ein wiederkehrender Täter, ein Herzensmensch für mich, nämlich Jimmy Katone ist mein erster Gast mit neuer geiler Mucke, natürlich jetzt auch ein Labelpartner von NRT-Records, jawohl. Und Jimmy Katone ist nicht nur mein Drummer in Amerika, er ist einfach ein geiler Typ und ein tolles, wunderbares Interview ist daraus geworden. Im zweiten Part der Sendung auch wiederkehrender Täter, zum dritten Mal mittlerweile, Butler mit einem geilen Album und natürlich wieder geile Mucke. Also heute wieder was für die Heavy Metaller, die wo es einfach melodischer wollen. Heute wird für euch genau die Musik gespielt. Und hier eine kurze Begrüßung. All my viewers from USA and around the world, greetings to you. And I know many Jimmy Katone fans watching this interview today. Please use the chat. Mostly our viewers are from Germany and Austria and Switzerland, but we have also, of course, Sweden and Australia and Spain and Italy. But today, I guess we have a lot from USA. Please write your stuff in the chat, and our German metalheads, they will answer and also will be with you in the chat. Okay, friends, first we have introduction, our teaser, and then our first band is Devil's Train and Ashes and Bones. I would say, let the madness begin. The Metalheads Forever Rockcast show is proud to present amazing melodic hard rock from USA. Katone. And in the double feature interview, fantastic heavy metal from Germany, Bad Butler. Don't miss the interviews with this fantastic bands. The devil have to know my Rachel try to find, yeah, where the devil walked a line. We drink whiskey and wine, the vengeance will be mine. Oh yeah. Deep inside my
for my soul. Yeah, yeah. Show no mercy over me for the deeds that I have done. Ashes and bones. Yeah. And to the devil I've sold my soul. Ashes and bones. Baby. A bottle of whiskey and a heart of stone. Ashes and bones. Now I feel so fine. Drink whiskey and wine. Choose the Bible all again. Bad boy on the run. Scream and shout my sins out loud. I lose my head. If the devil rolled the dice, I will pay the price. And bones. My last drink I take before I go to the devil's soul, my soul for rock and roll. Ja, das war Devil's Train. Vielleicht klappt es ja mal mit einem Interview. Wäre super, super cool. Jetzt gibt es erst einmal geile Mucke. Jetzt haben wir gerade Ashes and Bones gehabt. Jetzt gibt es gleich Flash and Fire. Und zwar Jimmy Katone. Hier ist Flash and Fire. And after Jimmy in the interview. Like daggers.
sin begin? Dreams and twisted fate, lost inside this state, enchanted by a blood-red moon, flowing in return. Jamie, my man. Hey, Richie, how are you? I am very, very, very cool. I am very good. I am happy. I just told you before, I have a good day at the doctor's office, feeling better, you know, and we had a good conversation. And today we have a good conversation about your brand new EP, and we are label partners now on NRT-Records. Yes, we are. Yes, we are. Absolutely. Yeah. Before we start the interview, we agreed our guests around the world this time. I know we have a lot of fans in US. Greetings and welcome to the show, Jimmy. The last show was show number 762. Now we are way over 900, and the show was April 17, 2024, and a lot happening between. But before we talk about this, of course, we have 3 brand new videos. We just saw Flash and Fire, where I love this track, and I love Alan with the guitar. We talk about this song later. This will be your kick-out song, okay? I want to know, this is always the first question, or we want to know, who is Jimmy Katone? You are not only a drummer, you are a singer, you are a guitar player, you're a keyboard player, a bass player, you have everything on your records, except when it comes to solo, you have your right-hand man, Alan. We talk about it later. But there must be a start. There must be a moment in your life when you realized I'm a musician, or was music first? Was the love for music when? So I know you just reached the 50. 50 years playing, yeah. 50 years behind the drum kit. 50 year age. Come on, don't tell me you are over 50. Don't 50. Yeah, we'll go with that, Richie. We'll go with 50 years old. That sounds great. All right. Guess how old he is, but we don't talk about this. I know. This was a little joke. I want the smile, and now have the smile exactly what I want. Well, I just gave it away by saying I've been playing for 50 years. So look at the smile. Look at the smile. This is Jimmy. Yes, that's my man. And Jimmy, before we talk about you, I have to say thank you for helping me out. You are my drummer in the US for some couple of my songs. My album comes out soon, and there is something in the pipeline, but we can't tell now. But something is brewing. So back to your story. Was an instrument first? What instrument was actually, because you're a multi-instrumentalist. So how everything started? Was music first, or was an instrument first? Oh, instruments first. I started playing guitar and keyboards first, guitar and piano, right? And then I was introduced to the drums through my brother, who is a really fantastic drummer. And I was young and impressionable, and I was really taken back by watching him play drums to like his favorite songs. You know, he'd have the headphones on down in the basement playing away, and I just sat there in awe every single day, watched him, and it was my new true love. You know, I dropped everything like a hot potato, man. I dropped guitar.
I didn't drop it completely, but I just moved on to drums, and drums became my life for, you know, quite a few years. Was it the rock music right from the beginning? Pardon me? What was it, the rock music right in the beginning? Rock music, hard rock? Oh, yeah. Well, that's another thing. You know, I'm the youngest of 4 kids, so and I had access to my siblings' albums: Alice Cooper, David Bowie. Here we go. So the 70s. Deep Purple. Oh, yeah. So, and I was at a very young age. Again, very impressionable. So I found myself listening to their albums more than they did, you know, and I became obsessed with Alice Cooper, David Bowie, Deep Purple, you know, I mean, you name it. I mean, they had a great collection of albums, man. And they became mine eventually because I just wore them out. You know, I really did. I wore them out. That was the beginning. That was the very beginning. You know, I knew what I wanted to do right then and there, Richie. Honestly, I'm not going to kid you. Cool. And you have actually a great history already in the 80s. We talk about later a little bit. You had it so close that the dreams nearly became true. Now, we'll talk later about this. We jump now a little bit with the newer songs and older songs. And I would say we play first because I love this groove. I think it's the perfect second song now from last year. It's Love Me When I'm Dead. And here's the song, Love Me When I'm Dead.
Love Me When I'm Dead. I love this good groove. It's cool. So you writing all the lyrics, I guess, of course. Absolutely. Yeah. So Love Me When I'm Dead. Is the backstory how you write songs? How you got, because you have so different topics in your songs. How you write songs? Are you influenced by life? Let's say what's going on the street or in the family or in the news? Oh, everything. Yeah, everything. Something just grabs me, and it might be a title of a song. It might be a lyric. It might be a groove. With this one, I think the groove had me first. I'll start out just by riffing around on guitar, playing drum beats or what have you. And I'm really into these slow swing kind of beats, like that one right there. Stripper beats, right? They're kind of grooving, and I just wanted to write a song around that. And I had the idea from before that I had thought of. There it goes. There's no one way I do it. There really isn't. I mean, it could start on guitar, could start on keys, could start on drums, could start with the title. Yep. I remember when years ago, when I heard from Alan Miles, Black Velvet. This dun, 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 this good groove and so, yeah. It's cool. Like my favorite groove, man. It really is. I got to hold back from I'd put it in every song if I could. You know what I'm saying? I always kind of start there, and I'm like, no, I got to reel it back. So yeah, cool. Love Me When I'm Dead, ladies and gentlemen. Great song. And if you you want to listen more, go on Spotify, go on YouTube, and they have all the videos. Fantastic. It's getting better and better, and I think it's time to bring some new stuff. And the next one from the EP Flesh and Fire, this is Bound by Chains. And here's Bound by Chains. Action.
Dance of sin, sways our fate in lust where lies love and hate. Feel the throbbing pulse of night. In the moon's embrace we ignite. Lips collide in a burning spree. Bound by chains we set free. Yeah, Bound by Chains. And it's interesting now, we play the songs from last year and the new songs. And I think you stepped up. It's definitely more improving. It's sounds great. And Thank you. before we talk about the EP, it comes out May 30th. May 30th. Yes. Okay. So Bound by Chains. Give me the story. Okay. Well, actually, the whole Flesh and Fire is it's not really a story. It's like three tales, very similar to like the Super Cooker album. You know, three tales, three videos on the same theme. This one, this album is based on, these three songs are based on a connection, a very deep connection between two people. Very strong, very powerful, very electric. These two people meet, and an unlikely couple of people, by the way. They meet and their lives catch fire. I mean, they just, you know, from the first touch, there's an electric that goes through the bodies. They are like, it's like a soul connection. It's like a, I don't know what they call it. They call it like a twin flame connection, if you will, right? Very, very powerful though. They can't escape one another. At first it's great, but then as the relationship moves on, they're not ready for it. They want to pull apart and they just can't. They find themselves, you know, everywhere the other one is, right? They keep bumping into one another. And there's like this magnetic pull that just keeps pulling them together. Bound by Chains is, I would say, it's the second tale in this on this album. This is when they try to pull apart and they can't. They're connected by this invisible string, this universal divine connection that keeps pulling them together. Yep. Bound by chains, right? No matter, they try to get away, they try to move on with others, they try to go their own way, and they just can't. The universe just keeps pulling them together. And that's what this song is about. Very cool. And very, very cool is also the cover. It's awesome. Look at this. That is awesome. Badass, man. Yeah, you look like a Viking, you know. Give me the story to this awesome cover. It looks like a Viking for me, you know. So yeah, cool. Yeah. So I had done a photo shoot for the album. I did a bunch of pictures, and I got approached by Philip Gottfried from NRT-Records. He asked me, would I like to have a hand-drawn photo? One of these photos hand-drawn for the cover. And I was, it's a no-brainer. Yes, absolutely. Not only would it be cool, I'd be honored, you know. But I didn't think much of it, you know, because I have had some drawings in the past and they were okay. So I didn't know what to expect. And then when I saw this, I was like, man, that's the cover, man. That's it, you know. That Looks works. Awesome. It works for me, yeah. You know what it reminds me? You remember the one of my favorite albums, believe it or not, is the solo album from Vince Neil, Exposed. The silver cover. And it reminds me a little bit, you know, this has also this vibe. And so I would say the chat, all our viewers around the world, give us a round of hearts, you know, in the chat for this cover. I think they love it as well. I love it, and it fits to the music. It's awesome. It's also the official artwork for the album. It's also on
the T-shirts, which is really cool. You really see. Wait. Now I have to make it big. Oh, this looks awesome. Yeah, really. Yeah, it's really cool. You really see like the purple hue in it. There's a lot of detail in this that may or may not come out in the cover because it's a little smaller, right? But when you see it up close, there's a lot more detail visible. There's like a purple hue around it, which I love, which is fantastic. So great stuff, man. That is the artwork for the album. That is the official photo for the album. So I'm glad you like it, Richard. So album, now we have to explain, because this is now EP comes out. There comes an album with more tracks. Right? Yes. Towards, I don't have a date on that yet, but I am working towards, and I'm already 2 more songs into the full length album. So yeah, okay. This EP is just an appetizer. Okay. Yes. The full length album is, in the works. So I'm already well into it. So this shirt looks awesome. I can tell you. Wow. Thanks. Yeah, I love it too. I'm impressed. Yeah, people have been sending me. People have been buying these, and thank you to everyone, by the way, who's been purchasing these shirts. Support the artists, absolutely, boys and girls. They've been, and I can tell you, our viewers, because I work with you closely last year, especially for Higher Power and Crying in the Summer Rain. Jimmy was my drummer for my album for these 2 tracks, and he's such a pro, such a badass bro. He delivered the videos and the tracks and everything, and I can't wait for the next adventure we have together. And definitely you are my drummer for the next project, what I have in mind. I'm your drummer in America, Richie. You said so yourself in an interview, and I love that soundbite. But you made it easy, man, because your songs were just so freaking awesome. You know what I mean? Do you believe in karma? Oh, absolutely, 100%. 100%. You know why I ask, right? Not really, no. Because you have a song includes karma. Oh yeah, well of course, Karma Euphoria. And yes. you can introduce the song, and then we play it. Okay. From last year. What comes? This is a song from Combination of Sins, and this is called Karma Euphoria. Karma Euphoria. Hit the road. Enough time in a day. What comes and goes around, baby. Don't turn it, throw it away. Waste of time on attraction. There's a hiding state of dysphoria. Executed action with the evidence to betray. Instead of a vengeance, we want karma euphoria. Last stand of affection, with so many blown away. Lost state of compassion and the consequence of decay. Gross display of affection, lasted just inside of a day. Instead of a murder, we'll take karma euphoria.
This was Karma Euphoria. I love it. Also, I guess you have a story for this. Oh, of course I do. Of course I do. I got a million of them, Richie. So I wrote this song back in, I think, 2016. I did my compilation album, Combination of Sins, that had like, it was my kind of like my best of. And I wanted to put some new material on it. So I added two brand new songs to that. And Karma Euphoria was one of them. Karma Euphoria, interesting song because it's like two songs in one. You get part one and part two. Part one is like I'm not going to say a jazzier version, but it does kind of have a beat like that. And then it kicks into a heavier segment, which is part two. I wrote this song based on things I was seeing on the internet, man. Okay, so if I can be frank, a lot of people like to talk a lot of smack on the internet, and because they have a screen in front of them, they get a little ballsy. Not necessarily to me, but just what I've witnessed. Back in the day, okay, when I was growing up. Now I'm going a long way back now, right? People would, if someone said something to you, you'd get a punch in the nose, man. That's just that's the way things were back then, right? These days, people just kind of say things, and they don't really. There's no. They're not held accountable for anything. So these days, people don't really, believe in that kind of redemption anymore. They don't believe in that kind of, violence. They're just very happy with watching others suffer. Right, online, they watch you now, right? They'll watch you, they'll watch your accounts, they'll watch you when they want to get revenge, and then when things start slipping off just a little tiny bit, they get like a great feeling about it. They're happy to see you suffer. Yes, right. They're happy to see you suffer. So that's the basis of the song, Karma Euphoria. Feeling this overwhelming joy to watch someone suffer. So, and you know what? The new generation of YouTube videos or Facebook videos, and you're right. There these pranks videos. There's like a Arab, a little midget, Arab guys, and the end of every prank it's a slap in the face. So it's always something with aggressive stuff. And or people prank each other and hurt each other. So people watching, they want to see people suffering. You're right. So 100% right, I think. Yeah. You just mentioned a long time ago. So it's time now to go back to the 80s. And where I go now. Because we have to talk about a great band called Hit The Ground Runnin. And here, greetings to our brother, Marcus Mason. Yes, who wrote this fantastic book. If you don't have this book, buy this book. There's stories. And Marcus Mason did a fantastic job with this. And there are two stories in, and I don't want to make it too long, but two amazing stories how you nearly made it in the 80s. This was the heydays from hair metal, and you had two chances to get a record deal. And one chance a record deal, and one was to be in a movie. And both is huge. This would be the difference to today, I guess. If you got the first record deal and you had it nearly in a hand already, there was already a signing a meeting, but there was I just a little spoiler alert. I tell a story a little bit, then you finish the story. So you had already A&R meeting you guys in Los Angeles, correct? Yes, and
They said, okay, I love your band, but to be honest, there's another band, and I cannot, I don't know what band I choose now. And we flipped a coin. And who was the other band? The other band was Warrant. Warrant, Cherry Pie. Right at the very beginning of their careers, yeah. And it was between us. It was between us and them, yeah. Oh yeah, I you know, I mean, I don't think about it that much anymore, to be honest with you. That was a whole other lifetime ago, Ritchie. But you know, I do believe that it did deeply affect our careers. You know, in many ways. You know, honestly, in many ways, because you know, things would have been a little bit different. You know, for us going forward. And now comes yeah. I mean, this would be huge if you had a record deal and not Warrant. You would be the band. And then comes a second big chance in your lifetime with a really top shot in Hollywood. Now we're talking about you could be the second Survivor. Yeah. Because you had it in your hand. You met actually the guy. You met Sylvester Stallone, and already this was for Rocky V, and you had the song. Everything was ready to rock, and he liked it. And in the last minute, what's happening? That changed it to rap music. Yeah. Before all Rockies had rock music, this was actually a signature, like Rocky 3, the most popular, I guess. The first was the popular with the Oscar, okay, but Rocky 3 was perfect. It was the Eye of the Tiger. And then, man, what a chance. This must be the second bummer, I think. You remember this time when it happened? I do remember. Yeah, I remember it very well. I was probably more excited about that than I was about the deal. You know, for whatever reason, I really wanted our song to be in this movie, and what a song too. Back Again, you know, which made it onto our Control Yourself album. It opens the album, I think. No, it doesn't. I'm sorry. It's a couple songs in, but it is a great song. Yes. And yeah, I was very excited about that song. It's one of my favorite Hit the Ground Running songs. And so, yeah, it was like we got kicked in the gut quite a few times, you know, but we were young and we were resilient, you know. But, you know, every time something like that happens earlier in your career, you learn from it. And you do carry a piece of that throughout your entire career, not as being a loser, but you learn what not to do, what to do. We were a little late for the party, you know, we were on quite a few occasions. And I think timing had to do with a lot of the stuff that you're reading in that book. I really do. I think if everything in that book was shifted back about 2 years, we would be having a different discussion today. Yeah. I really do think that had we had jumped on this stuff when we first got signed by the production company, instead of waiting 2 years, and you know, we missed out on a lot because of that. So, and that's my true feelings. And again, I don't carry that around. But you always remember these things, Ritchie. You always remember, especially when the book came out. You know, it made me realize a lot, because now I'm looking at our story as an adult, not as a young 20-year-old kid who it was a little hazy back then. Now I'm looking at it with knowledge, with a clear head, with experience, and I point out things in the book. I go there, and there. Those were where all the mistakes were made. And you know, I tell you what, as a long, actually nearly, let's say minimum 40 years, I'm a Stallone fan. You know, I'm like all the Rocky, Rambo, and I didn't like Rocky V because of the soundtrack, because rap was definitely not my music, and I loved this rock sound from Survivor. You know, it was a great soundtrack, and this makes this Rocky movie so cool. You know, and I didn't like it, and of course I didn't know you. So after reading the book, and I was fascinated how Marcus did research, all the names, all this is amazing stuff in this book. Names and research. Marcos, if you see this, I tell you, I was, after I read the book, so I 2 times when I read the book, I had to listen to the songs. I went to YouTube and listened to all your songs, because it's infected me so much, and I felt for you, saying, man, you know, if you have this chance, 2 chances in a lifetime, and this is you know, but
lucky you are here in 2025 and you are healthy. That is the most important. Oh, yeah, absolutely. But I do have to say, hats off to Marcus. Marcus did a wonderful job with that, with the book. And not only that, but bringing us back together to do that other album. And not to forget, re-releases. You are the drummer for Marcus Mason. Absolutely. Yes, I am. I'm an active member of Mason as well. Yes, I am. And, Greetings to the Mason Band. Pepe. Mason Band. Mason Band has another album coming out in the summertime. Cool. So we'll talk about that later. But that's done. That's wrapped up. And, videos are getting shot and it's a whole other thing, man. But one of the nicest guy in business. This is Marcus Mason, I tell you. He sure is. Yeah. Awesome guy. So now we come to a video, brand new video, very new. It's actually so new. It's not even released because the label gives us permission to play it, right? Because it's before the release day. So here in the, excuse me, the thing, this is not the Indian deliver the food. No, it's my phone. Just let you know. This is not a cover song because everybody knows the song title, Pull Me Under. Sure. It's not the Dream Theater song. So here is actually premiere, right? Today. Absolutely. These are the premieres, Richie. You got them. Yes. You got them. Absolutely. Owned by Chains, by the way. And now a second premiere in one show. Here is Pull Me Under. And thank you, Philip from NRT-Records, to allow to play the song today. Here is Pull Me Under. Streetlights flicker, shadows dance. Moon burns bright with wicked trance. Breathing heavy, sweat soaked skin. Feel that pulse deep within. Leather tight, thunder rolls. Heartbeat synced with the soul. Grind me down, drag me through. The world turns red all for you. Feel the heat, can't escape. Tangled tales, silver drain.
Yes, I love it. Pull Me Under. The newest Katone song. Mm-hmm. It's you stepped up definitely now. I tell you before, Flash and Fire. When I remember you sent me the video. Say, this is now my video. You want to see it? So of course I want to see it. Mm-hmm. And this was months ago. I said, wow, dude, this is awesome. I love it. Katone is back. Definitely went bigger and yeah, cool. I'm very proud awesome. of it. Yeah, very proud of it, Ritchie. Absolutely. So give me a story to Pull Me Under. All right, Pull Me Under. I was thinking about this, and when I wrote this, you and me, I was in Austria. I was in Innsbruck. Yeah. And you and me had just got off the phone. Okay. I was told we were chatting. I was on a terrace overlooking this big, beautiful mountain in Innsbruck. Had my acoustic with me. I just hung up with you. And I started playing on this terrace very lightly. And that's where I came up with the idea for this song. Brought it home with me and recorded it immediately. But this song, I would say that this would be the first song in this group of stories. This is when these two people touch for the first time. They feel this energy for the first time. Butterflies and everything. A little more than that. It's more, yeah. But more yeah. I mean, yeah. If you want to put it that way, that's great. It's more like an electricity transfer through their bodies. Okay, they just light up. Their entire lives change, and this is the very beginning. And this song, I did this one all myself. Alan, who did a great job on these songs. I just decided to do this one on my own, kind of bring it back to the original way Katone way of doing things. But yeah, and it's an acoustic song, which I don't have too many of those, acoustic and electric as well. But yeah, this is the beginning of the stories. This is when these two people. And this story I hear the first time today. You never told me that this was written after our conversation. Right after our conversation, I hung up with you and literally picked. It was very inspirational sitting in front of that mountain. That's a big, huge mountain in Innsbruck. So beautiful. And beautiful, yes. There was nobody around for whatever reason. I had this entire terrace to myself, and it was a great writing atmosphere. So I took advantage of it. Cool. Good story. Thank you so much. Yeah, man. I would say one more time we go back to the little past from last year. This is great, your world. Mm-hmm. And here is this is great, your world. Intensify your expect a real push. No need to hesitate. It's on a rose bush. Sacrilege pulling around. Commit to sacrilege. No thought to pulling it out. It's a sick, sick love. I wanna taste your pain. I wanna wrap the chains. I wanna be your necromance. I wanna be the vein of your existence. Lock and load. No sin to turn it away. I'll do it anyway. Affect and devastate. I got a real need. Kick and scream all you want. I'd love to hear you scream. Avoid the consecration. I wanna taste your pain. I wanna take the blame. I wanna be your lock and key. I wanna desanctify your reason of your means. Steal your soul. Dismember reputation. Bang, bang, bang. You can't take it back. You sealed your fate when you found me. The perfect beast to desecrate your world.
this romance. I wanna be the fate of your existence. I can't know, dismembered reputation. Bang, 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 you can't take it back. You sealed your fate when you fucked me. The perfect beast to mutilate and desecrate your world. Bang, 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 you can't take it back. You seal your fate when you fucked me. The perfect beast to desecrate your world. Infected, devastate. No sin to turn it away. I got a real need to desecrate your world. Yeah, desecrate the world. And give me the story, my friend. Oh, another story. Okay. Yeah, this one, you're a storyteller, my friend. You're a storyteller. Oh, absolutely. Well, if you recall, this is from the Super Kooker album. Okay. This stuff was written back in 2016, 17. Life has changed tremendously. But the theme of this album, the theme of this song, is a couple. There's a surprise, right? But it's kind of about an abusive relationship, where the boyfriend keeps kind of spying on his girlfriend for lack of trust or whatever the situation may be. And, he tracks her down and just constantly follows her around, makes life miserable for her. And, this was an actual story from the paper, from it happened in my area where I was living in Philadelphia at the time. And I was just really intrigued by it. And I mean, the story doesn't end well, Ritchie, to be honest with you, but yeah, I was just intrigued. I wrote it from his perspective in a way, what could possibly be going on in this guy's mind, to where he just, is such a stalkerish kind of person, to where he, just makes life miserable for his girlfriend. And for whatever reason, there's a lot more to it. It's not as simple as that. I'm not as easily as intrigued as something like that, but there's more to it in the paper, but I'm not going to get into it because, again, it did not end well. But that's the story. That is the story. This is actually the sad part of love. When it starts with love and ends with poison. And this is with divorces, and this is Yeah, it's crazy. I'm actually lucky that we all won relationships in the past, let's say 40 years, because when it really started when I was in the 20s, early 20s, the first relationships, and all my marriage, so with all, I'm glad to say I'm friends, there's no poison, there's no enemies, so we are still friends, and that's wonderful. I cherish this. Yeah, even my ex-wife, we are happily divorced. And we are good friends now, better than before. Can you believe this? Always when I'm back to my hometown and I see her, now she's in the 60s because she was 2 years older than me. Right. She's 62 now. And when I met her, she was 28 or something. Yeah, well, I think that happens more when people get a little older, more mature, more emotionally mature. Yeah, that kind of thing. And I have the feeling the older I get, and I don't know how it's with you, the more I want to fix stuff, which what I made wrong, everything I did wrong before. I maybe I lied to somebody, or I not cheating, but something it was not right. Maybe I was was egoistic, or I was rude. I like to be because
the older I get, and I see people dying around me, you know, friends, so many friends dying here, dying there, you know, and farewell here, farewell there, and then say, damn, I had no time to talk to this guy, you know. It's really bothers me, because there are some skeletons in downstairs to I have to do it before anything happens to him or to me, you know, because better go out in your life in freedom and not with I don't think we care. I don't think we care as much about that stuff when we're younger, but when we get a little older, we get a little wiser in most cases, right? We get a little wiser, and we figure some things out, and absolutely, you know, we like to apply that knowledge to the way we bring things into our lives, and the way we let things go out of our lives. So yes, Jimmy, we are at the end of our interview. We have one more song to talk about, of course, the title track. Once again, here is the cover. Awesome. Ihr da draußen, now I change a little bit to Germans. Ihr da draußen, holt euch die EP. Fantastic Sound, fantastic Videos, und unterstützt natürlich das Label. Geht zu Bandcamp und holt euch Flash and Fire from Katone. Jimmy, tell me a little bit about Flash and Fire. This was the first song I heard, and I must say I loved it when I heard it. Thank you. This is the first real intimate encounter for these two individuals that I've been talking about all afternoon. The first, and this is when they really feel like things are completely changed. Everything's changed in their life at this point. Again, they have their first intimate situation. It's quite a night, as referred to in the album. It's their big crimson night, where everything is just perfect, and it's their eye opener, and they can't believe what they're feeling at this point. It is in fact Flesh and Fire, you know, that which based on this, what the whole EP is based on. You know, it's a very powerful connection, and that's really, I can't really say too much more about it. I mean, the theme really is spread out over the three tales. So, but this is probably the most intense because it does involve intimacy. So, Jimmy, we need a picture once again. All right, sir. I press the button, you give me the smile, and action. All right. Did you get it? Awesome. This was part one, because of course I will invite you again for interview when the whole album is out. Then we have to talk about more songs and the album and what's happening. Maybe there is something the next time. Maybe we have something from us. Yes. You know? So, yes, absolutely, Ritchie. Absolutely. I'm looking forward to it, my friend. As always. Ihr da draußen, Humpen hoch. Humpen hoch mean the big glasses, the beer. The beer glasses. A round of a beer. And to our viewers around the world, especially in the US, thank you for watching. And some of them, they are maybe not watching, but they are working because it's a different time. But if you watch this interview later on, leave a comment, because the chat is only open during the interview. Later on, you can write some comments. Please write some in the comments. What do you think about the songs? What about Jimmy? Give some love, and we love you. And I say, Jimmy, here's Flash and Fire. Thank you so much for this awesome interview. Thank you, Ritchie. Thanks for having me on, my brother. Thank you. You too, bud. Jimmy Katone, here's Flash and Fire. Midnight shadows on the wall, veins pulsing, feel that call. Crimson lips, a deadly kiss in this dark abyss.
sight the state, enchanted by your blood red moon, flowing in return. This is Best of Metal, the ultimate blast from the underground. The hottest new videos, the rawest sounds, and the fiercest energy the metal scene has to offer. Every Monday night, when the clock strikes 8 p.m., it's time to unleash the beast. Hosted by your commander of chaos, Ritchie Newton. Turn it up, bang your head, and feel the pulse of real metal. Ja, liebe Freunde, schön, dass ihr dabei geblieben seid. Aber jetzt reden wir Deutsch. Jawohl, ich hoffe, ihr habt es genossen, das Interview. Jimmy Katone, einfach ein geiler Mucker. Und geht's auf Bandcamp. Der Link ist unten. Geht's drauf und unterstützt auch das Label NRT-Records. Geile Mucke, geile Videos. Und jetzt geht's gleich weiter, nahtlos, mit der geilen Mucke. Und 4 von der Band sind hier leider ohne Sänger wieder. Das gibt's ja gar nicht mehr. Aber da reden wir drüber später im Interview. Jetzt kommt es zu mir. Bad Butler, Light Your Fire. Ich würde sagen, Action. To
Jetzt freue ich mich auf wiederkehrende Täter. Schon zum 3. Mal bei uns. 21 schon, 22 schon und 25 natürlich auch wieder dabei. Butler. Jetzt freue ich mich auf Gary, Tina, Fabian und Christian. Hallo, ihr Lieben. Grüßt euch. Unglaublich. Show Nummer 166 war unser Einstieg. Show Nummer 302, die Nachfolgeshow. Und jetzt sind wir bei über 900 und ihr seid mit einem neuen Mann am Start. Und dieses Interview möchte ich einen ganz speziellen Mann widmen heute. Und zwar Tom Diener, der schon bei uns war natürlich, der Schlagzeuger, der leider letztes Jahr verstorben ist. Also lieber Tom Diener, diese Show ist für dich. Da haben wir einen neuen hier. Normal heißt es immer Ladies First. Ich möchte wissen, der neue Mann, Metalhead, wie kommst du zum Metal? Was hat dich zur Musik gebracht? War Musik als erstes da? Oder war das Instrument als erstes da? Geh mal zurück in deine Vergangenheit, geh mal in deine Kindheit. Wie ging es los bei dir? War Schlagzeug immer schon in deiner Liebe? Ja, also ich wurde sehr jung geboren. Ja. Alle außer Gary. Ja. Ja, also ich muss jetzt so ganz weit ausholen. Also die ersten musikalischen Schritte auf der Blockflöte überspringe ich jetzt. Also du weißt Bescheid, dass das unser Gassenhauer ist. Ja. Also hast du geflötet? Das ist unsere Frage immer. Wir haben Blockflöte gespielt. Du hast. Auch das wurde mir nicht erspart, ja. Da schau her. Querflöte, das noch genau. Querflöte, das ist dann schon die Sadomaso-Version. Genau. Aber da ist es Jazz total schuld. Das ist das Sache. Ja. Aber natürlich, das ist nur Witz. Wir wollen ein Instrument nicht schlecht machen. Aber man kann halt einfach Flöten gut schmeißen. Das ist einmal ein Fakt. Und gut damit hauen. Über den Schädel drüber. Und du hast gerade, ich möchte 2 Flöten, weil er möchte Schlagzeug spielen. So, Fabian. Um es nicht komplett zu lang in die Länge zu ziehen, erzähl ein bisschen was. Was hat dich zum Schlagzeug gebracht? Oder war es die Musik als erstes? Das Schlagzeug war es tatsächlich als erstes. Also ich habe zwar vorher auch Musik gehört, aber halt nie so bewusst. Und zum Schlagzeug kam ich einfach durch Ausprobieren. Mein Onkel hatte damals von irgendwoher ein Schlagzeug geschenkt bekommen und mein Vater hat mich einfach mal dran gesetzt. Und dann hat er mich mal so eine Stunde allein gelassen und dann wollte ich nicht mehr weg davon. Und dann ist irgendwie der Funke übergesprungen und seitdem trommel ich halt vor mich hin. Also war schon Musik in deiner Familie, kann man sagen? Ja. Auch schon ein Plattenteller vom Vater oder Onkel? Ja, mein Vater hat in seiner Jugend auch Gitarre gespielt und hat dann halt mit mir, als ich Schlagzeug angefangen habe, wieder angefangen mit mir Gitarre zu spielen, mit mir Musik zu machen. Sehr cool. Und meine 2 Onkel hatten damals ein Geschäft, beziehungsweise ein Betrieb, in dem sie Gitarrenverstärker restauriert, modifiziert oder sogar entworfen haben und Effektpedale. Sogar relativ bekannt. Also sie haben auch für die Toten Hosen oder für die Enero Studios Mikrofone oder Verstärker restauriert oder gewartet. Und ja, das Geschäft gibt es leider mittlerweile nicht mehr, aber das war halt so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt von meiner frühen musikalischen Karriere, sagen wir mal so. Jetzt brauchen wir kurz eine Schere. Wie ging es dann mit dem Rock? War Rock als erstes oder war es gleich Metal? Wie alt bist du? Das muss man wissen, in welchem Jahrzehnt wir da gerade rum. Bei Gary ist es in den 50er, 60er. Bei dir, sage ich mal, das wird fast Mitte der 2000er sein, oder? Ja, so Mitte 2000, Ende 2000. Ich bin jetzt 28 und ich habe mit 9 Jahren angefangen. Also das war 2005. 2005, 2006 so ungefähr habe ich angefangen. Ja, wow. Und was war dann gleich die erste Liebe? Bandmäßig. Tatsächlich damals New Metal Phase, Linkin Park. Die ersten 2 Jahren, damit polarisiere ich jetzt vielleicht ein bisschen. Wobei das ziemlich spät ist Linkin Park, oder? In der Zeit, weil die waren mehr ja in den 90ern und sowas, oder?
Oder? Ja, ich glaube 2000 haben sie das erste, oder 99 haben sie das erste Album rausgebracht. Ich weiß nicht. Richtig, ja. Das Meteora-Album von Linkin Park habe ich damals gefressen. Und damals war auf Slipknot aktuell, damals gab es ja noch Musikfernsehen. Und als ich das erste Mal dann Duality von Slipknot bei Viva Plus oder bei Get the Clip gesehen habe, das war dann auch so ein bisschen eine prägende Erfahrung. Weil ich dachte, wow, was ist denn das? Das habe ich ja noch nie gesehen, dass das so geht. Das will ich auch. Ich sage, Gott sei Dank war es ja so mit Linkin Park, das geht schon durch, ne? Weil hätte auch Amigo sein können oder die Flippers und sowas, mit E-Drums und sowas. Also haben wir Glück gehabt. Aber auch nichts gegen die lachen auf dem Weg zur Bank drüber, weil die verkaufen so viel die Flippers. Da kann der Metalhead nur neidisch nachschauen und die lachen drüber. Ja. Sehr, sehr cool. Ja. Gibt's einen Schlagzeug, wo du sagst, das ist mein absoluter Nummer 1? So ein richtiges Idol habe ich nicht. Ich suche mir meine Inspiration so ein bisschen zusammen. Ich habe da auch immer so Phasen, wo ich mich mal für einen Schlagzeuger besonders interessiere oder wo ich mir dann halt auch mal so ein paar Licks abschaue oder mal einen Song von dem Schlagzeuger so einübe, wie der ihn gespielt hat. Also ein Frankenstein-Schlagzeuger sozusagen. Wie bitte? Ein Frankenstein-Schlagzeuger sozusagen. Ja, quasi. So. Okay. Genau. Danke fürs Gespräch, das war schon mal ganz gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Normalerweise macht man durch Dame als erstes, aber wenn wir schon mal einen Neuling haben, oder? Dann, und das war ein guter Übergang vom Tom auf Fabian. Tina. Ja. Erzähl mal in kurzen, es ist fast schon so lange her, dass man sagt, ja, ich gehe jetzt in die Sendung rein. Ihr könnt natürlich schon reinschauen in die Sendung von damals, aber jetzt haben wir natürlich neue Songs zum Vorstellen. Wir haben ja gerade gehört, Light Your Fire. Das wird unser Rauschmeißer. Das heißt, den hören wir nochmal zum Schluss. Ja. Und jetzt deine kurze Geschichte. Ähnlich wie beim Fabian oder ganz anders? Meine musikalische Geschichte? Oder? Ja. Ja, ach so. Ja gut, ich habe halt regulär ein Instrument gelernt, Querflöte. Mein Beileid. Ja, war in der Blaskapelle, was man halt so macht im Dorf. Und ja, dann habe ich tatsächlich lange nichts damit gemacht und habe getanzt. Und dann hatte ich einen Unfall auf der Bühne, konnte nicht mehr tanzen und mein Freund war so genervt zu Hause mit mir, mit diesen kaputten Beinen. Und der ist Bassist und der hat mir dann einen Bass gekauft und hat gesagt, so, hier ist ein Bass, du kannst Noten lesen. In 2 Wochen ist ein Vorspiel bei einer Mädchenband, die finden keine, weil hier gibt es keine Bassistinnen. Gehst du da hin und spielst. Ja, und die haben mich genommen. Und das waren so die Anfänge. Eigentlich. Es ist schon erstaunlich, ne, wie viele Bassistinnen das gibt. Ja, sehr viele. Ja. In den letzten Jahren habe ich jetzt also unglaublich, wie viele Bassistinnen es gibt. Was hat das auf sich, dass der Bass so populär bei den Frauen ist? Hat es einen Grund? Oder ist es jetzt ein Zufall, dass das, ja gut, in dem Fall, was kein Zufall ist, war einfach eine Nötigung. Bei mir, ich meine, mich hat das eigentlich tatsächlich immer schon irgendwie interessiert, aber ich hatte nie, weil ich ja das Tanzen hatte, so die Notwendigkeit gesehen, jetzt mit dem Bass da jetzt größer mich auseinanderzusetzen. Und eigentlich, nee, das hat jetzt keinen besonderen Grund. Aber meistens ist es so, also mein Freund hat es mir mal so erklärt, dass die Jungs, die fangen relativ früh an, Gitarre zu spielen, dann sind die besseren Gitarristen. Die Mädchen machen da eher nichts mit Instrumenten meistens. Also zumindest war es mal so zu unserer Generation so. Ne, weil die Jungs wollten dann die Mädchen beeindrucken, weil sie schon in der Band sind. Und dann haben die Mädchen halt später den Bass genommen, weil das dann noch ging. Nee, aber ich liebe Bass und ich möchte auch in der Band jetzt nichts anderes spielen. Ich möchte nicht singen, ich möchte nicht Schlagzeug spielen und auch keine Gitarre. Das macht das sehr gut. Ja. Um deine Runde abzuschließen, Lieblingsbassistin oder Bassist? Gibt es eine Bassistin oder Bassist? Ja, also Cliff Burton fand ich immer ganz cool, tatsächlich. Und natürlich Dynamit von Motorhead. Beide geil. Wer sonst? Beide tot, aber beide geil. Ja. Ja. Also jetzt. So.
Geh mal zum, kannst du mich hören? Christian, kannst du mich hören? Ja, es geht so. Jetzt werde ich fragen, warum, was soll denn diese komische Frage? Der hört schlecht. Also der hat jetzt es ist schlimm genug. Ich werde mit Sicherheit das Gleiche erleiden, weil ich ja immer laut höre. Ich muss Metal laut hören, weil sonst ist langweilig mir nicht. Also, erzähl mal kurz deine Geschichte, Christian, bevor du das Gehör verloren hast. Naja, das hat schon einen anderen Grund. Das ist schon von klein an war das schon das schlecht hören. Da macht man keine Witze drüber. Also dann gleich, wurde aber nicht besser die letzten Jahre, das die Musik halt. Ne? Ich grätsche kurz rein noch, warum ich das sage, weil wir vorher schon beim Soundcheck schon ein bisschen Probleme hatten, weil wir mussten so runterfahren, weil ich immer doppelt gehört habe. Und der hat, ja, der hört schlecht und so. Und so. Ja, normal denkt man, dass der Gary, der alte Socke, dass der schlecht hört, aber nein. Der Jungspund ist es. Nee, so Gary, Der Drumboy so Nummer 2. Oder er sieht älter aus, wie ist das wirklich. Das macht so. Christian, back to business. Bei mir fing das mit 14 Jahren fing das an. Da hatte ich schon zu Weihnachten von einer Tante, die hat mir eine klassische Gitarre geschenkt und Unterricht. Weil ich zu Hause eine Gitarre rumstehen hatte vom Freund, mit der ich ein bisschen rumgeklimpert habe. Und aber das hat alles kein Hand und Fuß. Und da hat die das mitbekommen, hat die gesagt, so, der kriegt jetzt eine Gitarre Weihnachten, Unterricht. Ja, und dann ging's los. Und dann so nach einem Jahr habe ich mal die erste E-Gitarre zusammengespart und habe dann mit dem Freund bei uns im Keller ein bisschen noch Krach gemacht. Und dann mit 15, 16 hatte ich dann schon die erste Band. Unter anderem mit Michael von Besten Prophecy. Nein. Ja. Ja, das ist alles schon fast Geschichte. Hast du schon mal erwähnt? Das höre ich jetzt, glaube ich, zum ersten Mal, oder? Echt? Nee, stimmt. Ne? Wow. Der ist genauso. Der rennt auch immer. Habt ihr noch Kontakt? Ja, der kommt nächste Woche. Ja. Da gibt's dann, er war vor 4 Wochen da. Ganz liebe Grüße, wenn er kommt. Ist ein Supporter von der Show und ich warte dass das bald was kommt von ihm. Ich glaube, ja, der kommt auch ganz bestätigen. Und der Micha, ich wiederhole mich ja schon so oft, weil er ist einer von unserem Supporter-Club auch, der mit dabei, seit Jahren schon, und wird auch von mir immer natürlich gefeatured mit Interviews und so. Und der haut ein geiles Ding noch an raus. Geile Sänger, immer ein gutes Händchen für Gesang und was er so macht. Hut ab. Ja. So. Aber Spaceman Prophecy, das ist nicht dein Idol oder was? Was hat dich dann zum Metal gebracht? Bis war es tatsächlich. Ja, die haben mich dazu gebracht, aber ich habe mich schwer müssen dran gewöhnen erst, weil ich hatte sonst vorher gar nichts gehört. Also ich kannte gar nichts. Und Kiss war bei mir in der Schule, war irgendwie die alten Kiss, die 70er Kiss oder dann schon die 80er Kiss? Ja, natürlich. Die originalen, Peter Criss, Ace Frehley. Ja. Und, Gene Simmons und Paul Stanley. Ja. Und dann irgendwann kam da schlagartig mit Metallica ins Spiel. Okay. Und dann war es rum, ne? Metallica, Anthrax, Halloween damals noch die ganz alten. So hat es bei mir angefangen. Da war ich dann völlig infiziert. Zum Glück. Das ist doch die beste Sucht, oder? Das hätte schief gehen können, ja. Da hilft kein Impfen mehr, da ist es, das beste Beispiel ist ja der Gary. Aber Gary, weißt du was ich heute vermisse? Ganz ehrlich, deinen coolen Hut. Ja, ich hatte recht. Also bei dir jetzt hat die Putzfrau-Lappen drauf. Du hast so einen geilen Hut, die schaut immer so cool aus. Ich denke, immer wenn ich die Foto so, ich verfolge auch Butler natürlich, aber bevor wir jetzt über dich reden, es hat schon wieder nicht geklappt. Zum 3. Mal, ich habe beim letzten Mal gesagt, beim Next Interview muss man der Sänger mit dabei sein. Und diese Stahlwerke, die verhunzen doch jedes Interview, ne? Wir haben gar keinen Sänger. Ich habe gesagt, euer Sänger ist für mich gestorben, ich rede mit keinen Leichen. Original, Zitat, Gerhard Holt. So, Gary. Ja. Wie alt bist du wirklich?
damit ich einschätzen kann. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe jetzt bei über 900 Interviews. 60. Du bist 60. 60. Also bist du 64er Baujahr? 65. Da bist du jünger als ich. Kannst du mein Sohn sein? Ja, was soll ich sagen? Da sieht man mal, was es ausmacht. Ja. Und so bist du jünger als ich? Also wer hätte das gedacht? Das ist ja unglaublich. Den Rock'n'Roll hart gelebt, ne? Sozusagen. Ja, was ich gelebt habe, mein lieber Schiefer. Ich habe 5 Bücher geschrieben über meinen Scheiß. So, also dann denke ich mal, sind wir fast auf der gleichen Ding. Du hast natürlich den Rock dann in den 70ern erlebt. Jawohl. Ja, also das war bei mir so ähnlich wie bei Christian. Ich hatte zu Hause eine Akustikgitarre und da drauf überhaupt keinen Bock. Hab mir dann eine E-Gitarre gekauft für damals 100 Mark oder sowas, eher so ein furchtbares Ding. Hab da ein bisschen Unterricht genommen und dann ging es auch schon direkt im Prinzip mit einer Band los, in der übrigens auch damals schon eine Bassistin am Werk war. Das war die Schwester von dem anderen Gitarrist. Ja, und Idole sind halt, also ich habe viel von meinem Cousin Musik gehört, Grand Funk Railroad, Humble Pie, halt diese ganzen alten Dinger. Mhm. Und dann kam Kiss. Paul Stanley, das Idol. Also das bei dir ist es Paul Stanley, weil die meisten sind alle Ace Frehley. Nee, bei mir war es Paul Stanley. Und das wollte ich auch und damit hat es dann im Prinzip angefangen. Dein Leben lang durchgezogen. Ja, dann kurze Zwangspause von knapp 20 Jahren, bis mein Sohn alt genug war und dann habe ich wieder angefangen. Okay. Ja, das ist so grob die Geschichte. Also Kiss ist heute dominant, kann man sagen. Das ist jetzt auch schon mal... Ja. Alright. Jetzt kommt was. Und zwar habe ich ein bisschen nachgeholfen, weil die Nummer gibt es live, aber der Sound hat jetzt nicht so getaugt. Ja, klar, das war jetzt wahrscheinlich mit Handy aufgenommen oder was. Und da gibt es einen viel besseren Albumsound dazu. Das ist der Song Burning World. Den hören wir jetzt rein. Hier ist Burning World live, aber ein bisschen geschubbelt. Und zwar, ich habe es dann ein bisschen, aber zum Glück habe ich mit Klick gespielt. Mal schauen, ob es funktioniert. Hier ist Burning World. Gonna write this train tonight. I'm gonna
Das war Burning World. Gibt es eine spezielle Story dazu, zu Burning World? Ja, eigentlich eine lustige Story. Oder was heißt lustig? Als Christian und ich angefangen haben mit Bad Butler, da war es auch noch kein Bad Butler, waren wir bei Bekannten von Christian in Koblenz, haben mit denen geprobt und die hatten zufälligerweise auch einen Typ dabei, der singen konnte. Und er hatte Text dabei, Burning World, und hat auf diesen Song halt einfach drauf losgejammt. Und das war eigentlich so geil, dass wir den Song tatsächlich so übernommen haben. Ein paar kleine Änderungen im Text und vielleicht in der Melodie. Aber im Großen und Ganzen war das eigentlich eher durch Zufall entstanden, dieses Ding. Jo, das ist die Geschichte zum Burning World. Eure Texte schreibt eure Sänger oder wie entstehen die bei euch? Sowohl als auch, also unterschiedlich. Entweder kommt er von mir oder von unserem Sänger. Zu Countdown Oblivion hatte Tina die Grundidee. Also es variiert immer so ein bisschen, wer halt gerade der Kreativere ist. Jetzt bist du ein bisschen nach vorn gerutscht, weil das ist der nächste Song. Und zwar eine Videopremiere. Was für eine Ehre. Wir haben eine Videopremiere in der Sendung und da machen wir gleich weiter. Jetzt gibt es ein Video und zwar Countdown to Oblivion. Und hier ist die Premiere.
Jawohl, wieder Premiere, nagelneuer Song, und zwar Countdown to Oblivion. Und jetzt kannst du mal dazu sagen, textmäßig. Tina. Oh, textmäßig, ja. Textmäßig, ja, wie soll ich sagen, als unser alter Drummer, der verstorben ist, die Diagnose bekam, dass er eigentlich nicht mehr lange zu leben hat. Also nur noch, die anfängliche Diagnose war, also er bekam das Anfang November, Ende Oktober, also Weihnachten wird schwierig. Darf ich nachfragen, welche Diagnose es war? Krebs? Krebs. Oh. Und das war halt schon so weit fortgeschritten, dass eigentlich man konnte nichts mehr machen und man hat ihm halt angeboten, eine palliative Chemo zu machen, um das ein bisschen in die Länge zu ziehen und quasi die Schmerzen zu lindern. Und dann hat er aber in dieser Zeit, das hat mich so fasziniert, mit allen Leuten, mit denen er irgendwie ein Problem hatte, bis auf ein paar wenige, hat er sich so ausgesöhnt. Mhm. Weil er wusste, er stirbt und mit denen hat er sich ausgesprochen, weil er wollte nicht mit dieser Last irgendwie sterben. Wir hatten dann noch einen Gig zusammen, 3 Songs haben wir gespielt für diese Rookie-Band-Battle fürs Blind Guardian-Konzert. Da hat er noch mitgespielt, habe ich ihn gefragt, hat er sich total gefreut. Und das war schon irgendwie für alle echt hart. Aber ich fand es hat mich total fasziniert, wie er damit umging und einfach dann so sich mit Leuten dann zu unterhalten und bestimmte Differenzen auszuräumen. Und deswegen Countdown to Oblivion, also der Countdown, das Leben hört auf und Oblivion ist halt die totale Vergessenheit und irgendwann sind keine Menschen mehr auf der Welt, die sich an dich erinnern. Und dann bist du weg. Das stimmt jetzt nicht ganz, weil die Musik ist unsterblich. Das stimmt auch. Ja, und er hat sich in der Musik ja schon verewigt. Ja. Und mit Shows wie heute zum Beispiel gedenken wir ihm. Und ja. Tom Diener. Auch wieder einer, der bei uns schon war. Und das sind ja schon etlich. Also in diesen letzten 4,5 Jahren ist es schon dramatisch, wie wir schon von uns gegangen sind. Und wenn ich dann immer das so sehe, dann mir dann die alten Videos anschaue, es ist, ja. Alright. Jetzt wissen wir, was mit diesem Song auf sich hat. Toller Song. So, der nächste Song, der war schon bei uns gewesen. Für mich ist das irgendwie so dieser Metalhead-Song, Horns Up. Und hier ist Horns Up.
Horns Up. Ist das euer Publikumsong? Euer Fansong? Ja, schon. Kann man so sagen, ja. Also gibt es auch normalerweise live halt wie ein Mitsing-Part zum Schluss und das funktioniert eigentlich relativ gut. Das ist so der Eisbrecher sozusagen. Wenn du den so an 3., 4. Stelle oder 5. Stelle reinhaust und dann hast du das Publikum meistens auf deiner Seite. Also das ist schon, der funktioniert. Ist es dann so ein Song, wenn es mal wirklich mehr, es gibt ja diese Tage, da kannst du machen, was du willst und die haben manchmal den Finger in den Arsch. Und das geht nichts. So, jetzt reicht's mir aber. Kann man sich so vorstellen? Nee, ganz so schlimm ist es jetzt nicht, aber der ist, also, damit kriegen die Leute wirklich auf deine Seite. Der Text ist ziemlich simpel, die können mitsingen mit unseren Sängern zum Schluss, die Rhythmusgruppe läuft durch, also gibt eine geile Stimmung und das passt. Okay. Geiler Song, hat mir damals schon gefallen und gefällt mir heute noch. Horns Up. Was natürlich ein Song ist, der muss dabei sein. Das ist auch so ein kleines Meisterwerk von euch, habe ich das Gefühl so. Und zwar, du weißt, von was ich rede. Und zwar Ballad of Flesh and Blood. Und den hören wir jetzt an. Ist Ballad of Flesh and Blood. Yeah.
Ballad of Flesh and Blood. Geiler Song. Auch, es ist irgendwie schon ein legendärer Song von euch. Stimmt. Merkst du eigentlich, wenn du Songs schreibst, so, wie entstehen Songs eigentlich bei euch? Da komme ich gar nicht da schon mal gefragt habe. Meistens aus einem Riff raus oder wird gejammt oder wird ein ganzer Song zu Hause vorbereitet und der Band gegeben? Also jammen eigentlich eher selten. Weil Proberaum bedingt, wir können unser Proberaum tatsächlich wirklich nur an einem Tag die Woche zwischen Uhrzeit XY nutzen, an anderen Tagen ist der Raum belegt. Es ist tatsächlich so, dass entweder ich oder Christian, stellenweise auch unser Sänger, der Dominik, mit dem Riff ankommen. Das wird dann rumgeschickt, der Fabian haut die Drumspuren drunter und dann wieder so reihum und jeder gibt so seinen Senf dazu, dann wird es nochmal abgeändert. Und wenn der Song dann, sagen wir, zu 90% fertig ist, dann wird er halt mal im Proberaum kurz mal irgendwie so angespielt und geguckt, ob das funktioniert. Weil man ja, sage ich mal, im Studio immer gern dazu neigt, irgendwelche Sachen zu machen, die man dann live gar nicht spielen kann. Passiert ja also. Und ja, also das ist so die Entstehungsweise normalerweise von unseren Songs. Okay, cool. Ja, so, bevor wir zum letzten Song kommen, also unser erster ist unser letzter. Was ist in der Pipeline? Was ist geboten im Hause Bad Butler? Will ja jemand was dazu sagen? Ja, also war mal eine Frage noch auf den Fabian hin. Wie lange hat es gedauert, als es klar war, dass der Tom, wie lange hat er schon immer spielen können? Krankheitsbedingt? Wie, was denn? Der Tom. Also, der ist ja eigentlich vorher, kurz vor der Diagnose ist der ausgestiegen und ich denke einfach auch, weil, jo, ne, also es geht einem ja dann auch nicht gut an sich, ne, und der ist vorher ausgestiegen und dann hatten wir ja Fabi und da war Fabi ja schon drin und dann hatten wir noch den einen Gig mit Tom gehabt, aber der konnte dann bei diesem einen Gig die 3 Songs, das war das, was noch ging. Also der hat auch vorher schon gesagt, also bestimmte Songs kann er nicht mehr spielen, das ist zu viel. Wir haben auch tatsächlich, das klingt jetzt ein bisschen blöd, geguckt, mit welcher Tablette er welches Lied noch spielen kann. Wow. Haben wir geübt, weil je nachdem, was er genommen hätte, wäre das halt mitgegangen. Und dann hat er aber vorher gesagt, ich habe ihm gesagt, die 3 Songs planen wir und dann hat er gesagt, ja, nee, das ist für ihn in Ordnung, aber dann haben wir trotzdem geübt mit Tabletten, was geht und was geht nicht. Und das hat aber ganz gut funktioniert, ja. Aber der konnte eigentlich, der war sehr schnell, das ging sehr schnell bei ihm und er war sehr schnell nicht mehr in der Lage, da wirklich richtig, das war wirklich, ja, schwer zu erklären, aber das war Talfahrt. Aber ich glaube, da wollte ich irgendwie wissen, wie lange es gedauert hat, bis Fabian irgendwie inspringen konnte oder irgend sowas, gell? Irgendwas, oder wie wollte ich was? Ja, ob das ein fliegender Wechsel war oder ob es erst einmal die erste Mal down war. Gut, das hätte mir die Gigs im Sommer dann abgesagt. Also was der Retter in der Not. Ja, also definitiv, wenn Fabian nicht kommt, wird es den Butler nicht mehr geben. Nee. Weil alles, was sich als Schlagzeuger vorgestellt hat, Tom hat da nicht mal einen Maßstab gesetzt, den andere Schlagzeuger bei weitem nicht erreichen konnte und das wäre tatsächlich nichts geworden. Und wir haben dann einige Gigs abgesagt, 8 Festival-Gigs für den Sommer, weil man halt nicht wusste, was passiert. Und dann kam Fabian und hat gesagt, oh, 3 Wochen, dann habe ich das Programm drauf, na super. Und das hat dann auch tatsächlich funktioniert, also das ist schon, ich habe mich auch mit einem Schlagzeuger unterhalten, der war interessiert, den Posten zu übernehmen. Und der hat dann so, er macht dann ein bisschen so und ein bisschen so. Und er sagt, wieso? Ja, der Rest ist ja das spielt der ja nicht. Ja, genau. Der spielt das. Der war nicht schlecht, ja. Der hat das doch, wie hat er gesagt, programmiert, oder? Nee, das wäre alles ganz easy, weil das wird alles nur mit Effekten passieren. Genau. Ja, das ist wieder einer dieser Besserwisser. Genau. Ja, und dann habe ich gesagt, nee, das hat er alles so gemacht und wir hätten das gerne so.
Und dann hat er gesagt, das kann nicht sein. Bist du nicht unser Mann. Das siehst du mal, was der Tom abgeliefert hat. Ja, definitiv. Also das ist schon... Aber jetzt habt ihr Fabian, auch einen geilen Drummer. Und wer so schnell einstudieren kann. Die Band ist ja an der Freunde, da würde man sagen, wo kann man euch sehen? 2025? Okay, das Konzert ist, mir wäre jetzt Mai, okay, dann ist das nicht. Wir haben für 25 tatsächlich nicht sehr viel, weil wir Fokus aufs neue Album gelegt haben, damit wir die Sachen auch wirklich alle fertig kriegen, die Videos dazu, das kostet auch alles Zeit. Wir spielen im Prinzip jetzt morgen oder übermorgen. Nach der Zeitrechnung, die jetzt, also wenn das Ding gesendet wird, ja. Also morgen oder übermorgen dieses Interview ist aufgezeichnet, muss man dazu sagen, aufgezeichnet am 6. April. Wann ist das in Ahaus? Das ist Ende Mai. Ja, wann? Genau. 29. 30. Das haben wir jetzt zwei. Das also, das andere. Aber das ist so privat. Wenn das macht nichts, man kann es ja trotzdem sagen. Moment, Ritchie, ganz kurz. Kein Problem, wir sind live. Live, aber auch nicht live. Ja, aber was ich noch sagen wollte, die Band Butler, die heißt ja Butler, weil der Tom Diener hieß. Deswegen ist das Bad Butler. Also der Tom, der bleibt euch erhalten. Egal wie, ne? Ist okay. So. Okay, jetzt bin ich wieder so. Am 30. Mai spielen wir in Ahaus auf dem ROC-Festival. Das ist allerdings ein Privatfestival. Das sind alles Leute, die auf der Metal Cruise sozusagen unterwegs sind und die treffen sich einmal im Jahr und machen 2-3 Tage Metal Festival bei jemandem zu Hause im Garten. Allerdings mega geil. Spielt auch dieses Jahr Blaze Baby. So einfach auf der Gartenparty. Also wenn ihr dran denkt, grüßt ihn ganz lieb. Ja. Und samstags dann 31. Da spielen wir in Cuxhaven auf Köstersfelde. Das ist so ein quasi Privatfestival. Also das Ding ist eigentlich immer ausverkauft. Da gibt es auch keine große Werbung, weil das sind immer 300-400 Leute, die dort jedes Jahr hingehen zu diesem Festival. Dort spielen wir dieses Jahr. Dann gibt es wohl noch ein Open Air in Saarland, Wellesweiler. Das ist im August. Dort sind wir dann live zu sehen. Und September, gell? Ja, ist im September. Im September in Trier, im Mergener Hof. Auch so ein Tagesfestival, aber halt Indoor. Und ich glaube, das war's. Wird wohl noch so das ein oder andere kleine Ding wohl mit dazukommen, aber wie gesagt, Augenmerk liegt tatsächlich auf ein neues Album und Video. Das war uns für dieses Jahr wichtig, weil letztes Jahr oder die letzten beiden Jahre hatten wir für eine Band, die eigentlich alles DIY macht, mit fast 15 Gigs pro Jahr durch ganz Deutschland durch, Österreich unter anderem auch noch so viel zu tun, dass alles andere auf der Strecke blieb und wir müssen irgendwas Neues machen, es muss was Neues rauskommen von uns, dann gibt es halt eine Zwangspause vom Live-Betrieb und jo, das ist so, war so der Plan. Apropos neu, gut Stichwort, neu, wir brauchen ein neues Foto. Alle paar Jahre wieder. Diesmal mitten, Fabian. Ihr macht ein bisschen Attacke, Freunde, ihr wisst schon, Sternchen und so und Smiley. Ich drücke auf den Knopf. Yeah. 1, 2, 3. Yeah! Hab euch. Yeah. Cool. Ja, und so. Jetzt gibt's noch, jetzt braucht man noch den Rauschmeißer, bevor ich euch in die Nacht hinaus lasse. Bei euch ist es Tag, bei mir ist es Nacht. Und zwar Light Your Fire. Über den reden wir jetzt nochmal ganz kurz. Das wäre nämlich euer Rauschmeißer. Kurze Story. Also. Warte ich kurz. Ja, den Text hat der Nick geschrieben und da geht es so ein bisschen drum, um Depressionen. Also wenn man depressiv zu Hause sitzt und das ist ja ein sehr aktuelles Thema und dann, dass man sein inneres Feuer wieder entfacht und dann quasi wieder Freude findet und rausgeht, Konzerte, Heavy Metal, was weiß ich. Ich habe den Text nicht geschrieben, aber das ist so Metal ungefähr. halt.
Das ist die Grundaussage, dass es gibt sehr viele Leute, die sitzen zu Hause, die machen gar nichts, die versumpfen in ihrem Ding und das ist Light Your Fire, geh wieder raus, geh auf Konzerte, unterstütze die Bands wie uns. Und mit diesem positiven Arschtritt entlasse ich euch. Danke euch, Tina, Gary, Fabian, Christian. Ganz liebe Grüße an die Leiche. Mit dem rede ich nicht. Dominik, der Sänger, ne? Ja, schon Dominik beim nächsten Interview antanzen, weil sonst rede ich mit deinem Chef einmal. Das kann nicht sein. Das hat nichts mit den Mitteln zu tun. Danke euch. Ihr draußen, Humpen hoch für nicht Bad Butler, nämlich Bad Butler. Geile Band. Und nächstes Mal mit Hut bitte, mit Hut gefällt mir besser. Lieber Gary, eine coole Socke, wie immer, abgeliefert. Geile Band, super sympathisch und natürlich ein geiler Sound. Und schade, ich hätte mir den Dominik immer so endlich mal gewünscht, dass ich den mal mit dem rede, weil ich finde, dass wirklich eine außergewöhnlich geile Stimme hat. Das stimmt schon, ja. In diesem Sinne, Light Your Fire, ein positiver Arschtritt. Das waren Bad Butler. I salute you.
Diese Show wurde euch präsentiert von Newton Artworks. And don't forget, like, subscribe and hit the bell. Thank you for watching. We salute you.